Well, my friends, this is a case of a chronic cough. This gentle lady has been suffering from chronic cough for last few years. For last 7 years. একদিন নয়, 2 দিন নয়, 7 বছর ধরে ক্রনিক কাপ 48 বছর বয়স্কা এই ভদ্রমহিলার কেস হিস্ট্রি দেখছি আমরা কাপ ফর 7 ইয়ার্স, অ্যাগ্রাভেটস ডে অ্যান্ড নাইট, ড্রাই কাপ, কফ খুব একটা বেরোয় না, সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি কোন সময় বেশি মনে হয়? কখনো রাত্রে বেশি হয়, কখনো দিনেও বেশি হয়, আবার দিনে কম হবে, রাত্রে বেশি হবে। তার কোনো ঠিক নেই। সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি কোনো ঠিক নেই। কোনো ঠিক নেই, হঠাৎ আসবে, হঠাৎ কাপ কাম সাডেনলি। সব সময় যেন গলা কফ বেরোয় না, কফ বেশি, নো এক্সপেক্টোরেশন, নো সিক্রিশন। ডান দিক বাঁ দিক চেপে শুলে কম বেশি বোঝা যায়। না, ডান দিকে ছিল বাড়ে বা কমে, বা বাঁ দিকে চেপে শুলে বাড়ে বা কমে। ওই চিত হয়ে শুলে বাড়ে, সোজা হয়ে শুলে একটু বাড়ে। কাপ অ্যাগ্রাভেটস লাইং ডাউন। সো কাপ অ্যাগ্রাভেটস লাইং ডাউন একটা সিমটম আমরা পেলাম। কাপ অ্যাগ্রাভেটস লাইং ডাউন। 7 বছর ধরে যে হচ্ছে তার নির্দিষ্ট কোনো সিজন আছে যে বর্ষাকালে বাড়ে কি শীতকালে বাড়ে? ওর কোনো ঠিক নেই। শীতকাল বর্ষাকালে ঠিক নেই, 24 ঘন্টায় সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রির কোনো ঠিক নেই, ডান দিক বাঁ দিকের কোনো ঠিক নেই। নো স্পেসিফিক মডালিটি বিহাইন্ড দ্য কেস, মাই ফ্রেন্ডস। ট্রিটমেন্ট হয়েছে, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অনেক হয়েছে, কিন্তু পার্মানেন্ট কিওর তো হলো না। অনেক চিকিৎসা হয়েছে। দিস ইজ দ্য প্রেসক্রিপশনস ফ্রম দ্য এনআরএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, অ্যান্ড দে হ্যাভ ট্রিটেড ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম। And they have investigated a lot, but without any proper treatment. হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কি হয়েছে? Yes, they have treated homeopathically by so many homeopathic physicians, কিন্তু 7 বছর ধরে চলতে থাকা এতদিনের পুরানো কাশিটার কোনো উন্নতি কেউ করতে পারল না। হোমিওপ্যাথি প্রেসক্রিপশান আমরা দেখতে পারি, দেখতে তো আমাদের দোষ নেই যদি হাতের সামনে পেয়ে যাই। দেখছি প্রেসক্রিপশানস অফ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি, পয়জন নাট অ্যান্ড লিডাম প্যাল। একবারে পয়জন নাট লিডাম প্যাল পড়েছে। ওই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির আবার পড়েছে সরিনাম 0/1। তাহলে ওষুধগুলো খেয়াল করবেন। পয়জন নাট পড়েছে মানে নাক্সবাম, সরিনাম পড়েছে 0/1 সরিনাম। ক্লাব মাস পড়েছে ওই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি থেকে, ক্লাব মাস পড়েছে ক্লাব মাস। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে শিক্ষার মান, ইভেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে যে ডাক্তারি পাস করছে হাউস স্টাফ, সে ক্লাব লিখছে CLUBB। শিক্ষার মান কোথায় নেমে গেছে দেখলে বড় লজ্জা লাগছে। তার মানে এই যে ছেলে হাউস স্টাফ বা রেজিস্ট্রার হয়েছে, সে মানে বই উল্টায়নি, শুনেছিল কবে ক্লাব মাস, তাই লিখছে ক্লাব মাস, CLUBB, কেটে দিলাম। সো লাইকোপোডিয়াম পড়েছে, সরিনাম পড়েছে, আরও অনেক ওষুধ এখানে ওখানে পড়েছে, সব লিস্ট করে এনেছে। দেখলাম এই পলিক্লিনিকের কোনো একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রেসক্রিপশান করেছে হায়োসামাস 30, আর্টিস্টা ইন্ডিকা মাদার, একসাথে 2টো ওষুধ পড়েছে। আবার মার্কসল 30, ন্যাট্রামফস 6X আর সালফার 6X পড়েছে। আমরা দেখলাম আরও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশান দেখা যাচ্ছে। সামন কৌশিক কুমার ব্যানার্জি প্রেসক্রিপশান করেছেন কাপ 0/1। কাপ 0/1 কী তা জানি না, এ আবার কী ওষুধ।
কাপ 0/2 বুঝতে পারলাম না। ইনি ডক্টর কৌশিক কুমার ব্যানার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট টু ডক্টর পি ব্যানার্জি, ও মুসলিমওয়ালা যেই মশলা মুড়িওয়ালার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, তিনি দিয়েছেন কাপ 0/1, কাপ 0/2। আরও আছে, উনি দিয়েছেন, আরও চিকিৎসা করেছেন অনেক রকম, 4 ফোঁটা করে নানান রকম 200 ব্লিডিং, বুলুমিয়া অডোরেটা, মাদার, নানান রকম দিয়েছে। গ্যাস 1, গ্যাস 2 ওই ব্যানার্জিদের ফর্মুলা বোধহয় কী তৈরি করে থাকে। ডক্টর পি ব্যানার্জির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার কৌশিক কুমার ব্যানার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট টু ডক্টর পি ব্যানার্জি অনেক দিন চিকিৎসা করেছেন। তো আমরা অনেক প্রেসক্রিপশান দেখলাম। ডক্টর পি ব্যানার্জির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর কৌশিক কুমার ব্যানার্জি, তিনি চিকিৎসা করেছেন। এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা হয়েছে, নন্দরানী পলিক্লিনিকে চিকিৎসা হয়েছে, সরিনাম পড়েছে। পি ব্যানার্জির অ্যাসিস্ট্যান্ট সাহেব নানান রকম তাদের ফর্মুলার ওষুধপত্র দিয়েছে, যেসব নাম আমরা জানি না। আর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অনেক চলেছে। এখন এই রোগীকে আরোগ্যের জন্যে আমার কাছে আনা হয়েছে। আমরা এখন কী প্রেসক্রিপশান করব, এই কেস সারাতে হবে, এটা আমাদের কাছে আরেকটা নতুন চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়ালো। সো হোয়াট ইজ কাপ, মাই ফ্রেন্ডস? কাপ is the most frequent symptoms of respiratory disease and is caused by stimulation of the sensory nerves in the mucosa of the pharynx, larynx and trachea and also bronchi. The total air passage is একটা irritation. Cough itself is not a new disease. Cough itself is not a serious condition, but it is the reflex disorder of the irritations of the parts of the pharynx, larynx, trachea and bronchi. It is the most common symptoms for which the patient seeks medical attention. It is the most common symptom for which the patient seeks the medical attention. It is a protective reflex that clears the airways of excess secretion, foreign bodies and harmful environmental irritants. গলা সুরসুর করছে, গলায় মিউকাস আসছে, তাই তো কাশি হচ্ছে। কাশি তো আলাদা কোনো রোগ নয়, এই ইরিটেশন, এই ট্রিকলিং, তার জন্যে কাশি হচ্ছে। সো কাপ কনসার্নস ইন্টারডেপ ইন্সপিরেশন ফলোড বাই এক্সপিরেশন. The high pressure generated in the chest and lungs result in the forceful expulsion of air after opening the glottis. Cough are generally 2 types, acute cough and chronic cough. No doubt, obviously, this gentle lady has been suffering from chronic cough. Acute transient cough caused by infection, generally from rhinitis or sinusitis, that is viral infections occurring mostly at the upper respiratory tract. And chronic cough, the chronic cough is considered as cough persists for more than 8 weeks and is generally the sufferers are in between 50 and 60 years of old and is twice as common in women compared with the men. Our subject is also women in this case. Chronic cough often related with a history of tobacco smoker or tobacco inhalers. তামাক খেতেন? তামাক উনি আমাদের পেশেন্ট তামাকের কোনো নেশা ছিল না। Again, acute and chronic both coughs may be divided into 2 groups, 2 categories, dry cough and loose cough. Dry cough means no expectoration or scanty expectoration, and productive cough or loose cough leading to expectorate of sputum, my friends. Dry cough or non-productive cough is generally due to irritation of the mucous membrane lining in upper respiratory tract, and since there is nothing to come up, it is found in cases of asthma, interstitial lung disease, in smokers due to elongation of the uvula, in chronic pharyngitis, in adenoids, in acute and chronic arthritis, early pulmonary tuberculosis, etc., etc. And the productive cough, where there is a rattling sound in the chest or bronchus, when the patient coughs, it seems to be a large current of mucus in the bronchi, as if mass would be expectorated, but nothing comes up. So these types of cough is
The brought up sputum are of various types: purulent sputum, foul-smelling sputum, thick viscid sputum, clear sputum, etc. However, acute tormenting dry cough suggests upper respiratory tract infection, cough with vomiting suggests tonsillitis, loud barking cough suggests laryngeal pressure on the trachea, and dry cough, which is aggravated as soon as the head touches the pillow, suggests the enlargement of the uvula. Cough with hoarseness suggests laryngitis. Cough with retrosternal pain suggests tracheobronchitis. Every cough, different cough, has different meaning, my friends. You have to know, you have to learn. Cough dry without any upper respiratory tract infection suggests pulmonary tuberculosis or tumor of the lungs. Very short dry cough, ameliorates holding the breath, suggests acute psoriasis. Cough aggravated in every winter season or every cold exposure represents chronic bronchitis. Cough aggravated or change of posture suggests bronchiectasis. Cough aggravated in the early morning with secretion of viscid mucus suggests chronic bronchitis and sinusitis. Persistent cough in the middle-aged person suddenly developed may be suggested cancer of the lungs. Cough with dyspnea and pain in the pericardial region suggests pericarditis. Cough with slightest exertion with palpitations suggests cardiac asthma. Cough after every meal with abdominal distension suggests flatulent dyspepsia. So this is about different types of cough, my patient. And another cough is known as allergic cough. This cough is allergic. Allergic manifestations, as I have already told my friends. Allergy is the condition in which the immune system of the body reacts abnormally to a foreign substance. So allergy occurs when a person's immune system reacts to substances in the environment that are harmless to other people. The immune system of our body does not normally respond to the many environmental substances to which it is exposed on a daily basis, but an allergy individuals an initial exposure to a normally harmless exogenous substances triggers to production allergic manifestations. So allergic cough. And we have enough scope to treat the allergic manifestations. Now all the process of our treatment is symptom similarity. The case taking or the totality of the case represents sodium chloride is the choice of medicine. But alas, none of the homeopathic physicians, including National Institute of Homeopathic Physicians, including Nandorani Polyclinic homeopathic physicians, including the chief assistant of Dr. P. Banerjee, Dr. Kaushik Kumar Banerjee, never prescribed sodium chloride for this case because there is tremendous desire for salt, tremendous craving of salt, patient is chilly, aversion with bread. These three symptoms totally corresponds sodium chloride. Chilly patient, desire for salt, aversion to bread. Urine involuntary while coughing is another characteristic symptom of natramine. There is great fear of thunder is another interesting point of natramine. So sodium chloride is the choice of medicine. So let's prescribe sodium chloride in 50 millisimolar scale of potencies and let's see the result. I do like to prescribe in 50 millisimolar scale of potencies one after another with the direction thrice in a day, morning, noon and evening, my friends. Please remember this video. I shall share you the after effect of this video after 2 months.